Jaya Kunja Bihari Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhare Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhare Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Yashodanandana Jayo Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachare Jaya Kunja Bihari Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Kunja Bihari Yamuna Tira Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhare Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachare Jaya Kunja Bihari Yamuna Tira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна, дорогие преданные. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 6 главу, первой песни, которая называется «Беседа между Народой и Весадевой», стих 24 сегодня. Я, наверное, сам прочитаю санскрит. Матир, mayi, nibadheyaṁ. 1624. 24. Matir, mayi, nibaddeyaṁ, na vipadyeta karhicit, prajā-sarga-nirodhe, smṛtiś mad-anugrahāt. Пословный перевод. Так, матир, разум. Mayi, преданный мне. Нибаддха, занятый. И ям, этим. На, никогда. Випадета, отделен. Кархичит, в любое время. Праджа, живые существа. Сарга, во время творения. Ниродhe, как и во время уничтожения. Апи, даже. Смрити, память. Ча, и мад, маyi. Ануграхāt, по милости. Перевод Шрилы Прабхупады. Разум, занятый преданным служением мне, никогда не может быть разрушен. По моей милости память твоя сохранится даже во время сотворения и разрушения Вселенной. Так, машина так, конечно, громко ездит. Комментарий. Преданное служение личности Бога никогда не проходит даром. Поскольку личность Бога вечна, то и разум, занятый служением Ему, и любое действие, связанное с Ним, также вечны. В Бхагavad-гите говорится, что такое трансцендентное служение личности Бога накапливается из жизни в жизнь, и когда преданный достигает зрелости, все его служение делает его достойным войти в круг приближенных личности Бога. Служение Богу никогда не бывает напрасным. Оно накапливается, пока наконец не достигает зрелости. Конец комментария. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhuttare Svayarupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchikalpatarubhishcha Kripasinubhe Vacha Patitanam Pavanipyo Vaishnavipyo Namo Namaha Нашта прейша бадришу нитья Бхагаватам севая Бхагавати уттамашлаке бхактир бхавати наштаки. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспетому в трансцендентных молитвах, становится необратимым. Так. Ну, Харе Кришна всем. Кто-то медитирует, кто-то слушает. У нас получается, да, это последний стих, в котором Господь говорит, дает Нараде наставления. Кришна ему явился, и он дал ему разные наставления. Так, секундочку, надо вспомнить их. Ну да, он сказал, что я тебе явился один раз, и поэтому в этой жизни тебя больше не увидишь. И
Он это делает для того, чтобы усилить стремление ко мне. То есть чем больше ты будешь стремиться ко мне, тем свободнее ты будешь от всех материальных желаний, Кришна говорит. Если преданный занимается служением абсолютной истине, даже в течение нескольких дней, его разум становится устойчивым и сосредотачивается на мне. Позже, оставив эти полные скорби материальные миры, он становится моим спутником в трансцендентном мире. Да, и так немножко вспомнить, что эти вот... Машины сегодня, не знаю, они все время так шумели? Мне кажется, что они сегодня шумят больше, чем нужно. Я говорю, машины, они как бы все время так шумели или сегодня как-то... Сегодня, наверное. Дождь идет. Дождь идет? Да. А, когда дождь, это дорога была шумная. То есть эта глава, вообще, если так, Прабу, а вы по-русски не очень Прабу? Я бы мог по-английски говорить, если он не понимает. А? Он по-русски вообще не понимает? Я бы мог по-английски говорить, конечно. Андрей Прабу. Тогда на русском сегодня. Вот. То есть, если посмотреть обзор, то есть, вообще первый пеший Шримад Бхагаватам, первые 3 главы там объяснялось. Томас, ты либо джапу повторяй, либо на лекции иди, потому что не, это оскорбление святого имени и неуважение к лектору. 2 в одном. То есть, с одной стороны, либо мы повторяем святое имя внимательно, как бы, а с другой стороны, лучше слушать лекцию, ну, как бы, да, потому что... Вообще, согласно науке, Прабу, вы по-русски вы понимаете, вам будет, если что, могу по-английски говорить. Идти? Хорошо, тогда на русском. Ну, вообще, мозг, согласно науке, он работает таким образом, что он не может быть многозадачным. Он может быть, но тогда теряется, например, вот есть 100% мозг. И когда мы берем, например, что-то повторяем и одновременно слушаем, тогда уже концентрация другой, она уходит. Это можно легко заметить в разных вещах, когда, не знаю, особенно... Ну да, но это такое, знаете, как говорится, когда безвыходная ситуация, когда у человека уже нет времени, и он это делает. Можно, знаете, как концентрацию выучить и сделать через 3 глаз и пас. Сделать одну место. И другие практики есть, только они ползают и пас. Можно так сразу соединить все это. Но есть разное наставление ачарьев, Шрилы Прабхупады. Насколько я помню, это можно поискать, конечно, если вам интересно, я могу поискать. Не сейчас, а вообще. Не, я говорю про то... Не, наставление духовного учителя, если мы поем Гуру Пуджу, знаешь, мы поем Гуру Муха Падмавакья Читеты Корьякья. О, Шрила Прабхупада, позволь мне сделать мое сознание единым с твоим. И потом, если мы слышим настроение Прабхупады, что он говорит по повторению джапы, если мы им не следуем, значит мы не искренни, когда мы поем Гуру Пуджу. Значит, и это означает, что если мы слышим от Шрилы Прабхупады какое-то наставление, мы должны его принять. Тогда это поможет нам расти. Если Шрила Прабхупада он говорит, что во время лекции ты не должен повторять джапу, значит искренне предан, он это примет. Я могу поискать. Я сейчас не могу конкретно сказать. Но я думаю, что насколько... Ну, это даже просто по логике, оно понятно, что святое имя ты когда повторяешь, ты должен концентрироваться на святом имени. А когда слушаешь лекцию, ты, ну, как бы, ты стараешься понять, о чем говорит, как бы, свой слух, как бы, это как ягья, отдать на слушание этого всего. И тогда ты получаешь благо. А если ты делаешь и то, ну, как бы, это не самый лучший вариант. Это, знаете, представляете, все вот пришли на лекцию и начинают джапу повторять. Почему, типа, один может, а все не могут? Как бы, ну, а если кто-то, один показывает пример, особенно если он уже старше, другие приходят, младшие, а младшие, они склонны, знаете, потому что слушать это, может быть, иногда не хочется, мне нужно свои круги вычитать, потому что у меня там в течение дня что-то еще хочу делать. И он начинает во время лекции читать свои круги.
тогда это, так не делается. Как Бабада говорил, 16 кругов нужно сконцентрироваться, а потом целый день повторять так. Да, но лекция — это тоже преданное служение. Нужно понимать, что святое имя, но есть шраванам, киртанам. На самом деле настоящий киртанам невозможен без шраванам. Потому что шраванам — это слушание Кришны является основой для прославления Кришны. Если мы послушали Кришну внимательно, и на самом деле, читая Шримад Бхагаватам, в разных местах можно видеть, когда вот приводится какая-то история, там, Нарады, там, Друва Махараджа, Прохлада Махараджа, в конце главы там есть такая вещь, там говорится, если человек внимательно слушает повествование, которое описано здесь, он достигнет там всех благ, он получит все благословения. Там говорится внимательно, там не говорится, что человек кое-как слушает. То есть есть разница между внимательным повторением или слушанием и невнимательным. И да, потому что мы иногда практикуем долго, но если мы практику совершаем неправильно, невнимательно, не вкладывая свое сердце туда, тогда результат тоже будет. А можно сидеть просто и спать. Так лучше тогда джапу повторять и внимательно Нет, чтобы не слушать, спать, чтобы не спать, есть другие методы. Например, записывать. Берете ручку, тетрадку. Почему он открывается? А это медленно. Нет, в самом конце надо медленно, еще медленнее. Нет. И да, медленно, только что там, потому что... Да, чтобы не засыпать, здесь там как бы нужно записывать. Хорошая тема. Я знаю, что преданные многие делились, что когда ты записываешь, тогда ты... Во-первых, твое слушание углубляется на самом деле, потому что если человек хочет это серьезно понять, и конспект вести, это на самом деле, оно очень разум укрепляет. Наш сегодняшний стих про разум. И мы можем видеть, что разум... Что? Ну? Нет ни ручки, ни бумаги. Так что с чапой сидеть не Ну, как бы мое дело сказать, а вы уже сами, как бы, да. Как Шрила Прабхупада, знаете, он тоже говорит разные вещи. И там кто-то следует, кто-то не следует, это уже... Ну, как бы я в любом случае для своего блага читаю лекции, для своего очищения и углубления понимания, поэтому если кто-то не слушает, что я могу поделать? Ну, или слушать недостаточно внимательно. Вот, и по поводу первой песни Шримад Бхагаватам, если вспомнить, то вот эти главы 4 и до конца первой песни, они объясняют, там мудрецы, кто там, Шауна Кришна задает Сути Госвами 4 вопроса на протяжении этих глав. Сейчас я даже открою, чтобы вспомнить. И на протяжении этих глав эти вопросы раскрываются. То есть сейчас это у нас идет история Шримад Бхагаватам. С главы по 4 по 7, это история Шримад Бхагаватам. Вот тут объясняет, как на Вьясадева он начал записывать Шримад Бхагаватам, почему с ним это произошло, что Нарада ему сказал, и да, Вьясадева, он был настоящим учеником, и поэтому он и поэтому он как настоящий ученик Вьясадева, ему было интересно узнать о Нараде, потому что сейчас эта история, где Нарада описывает его жизнь. Знаете, почему Нарада рассказывает свою жизнь? Так, сейчас мы вспомним. Вьясадева ему спросил, что ты, Нарада, делала после ухода великих мудрецов? Это второй текст этой главы. Вьясадева говорит, что ты, Нарада, делала после ухода великих мудрецов, наставлявших тебя в трансцендентной науке? Еще до начала твоей нынешней жизни. Как протекала твоя жизнь после посвящения? И как ты получил это тело, покинув прежнее, состарившееся в свой срок? Как же эта история, произошедшая с тобой еще до наступления нынешнего дня Брамы, осталась в твоей памяти, свежей и нетронутой временем? То есть Вьясадева, он спрашивает Нараду разные вопросы. Как если у нас есть духовный учитель, мы его тоже спрашиваем, чтобы понять лучше, что такое преданное служение. Потому что когда мы делаем преданное служение, не основываясь на наставлениях
духовных учителей, тогда оно, может быть, не принесет желаемого результата. Потому что искренний ученик, знаете, как он обучается там. Вы чему-нибудь обучались в жизни же? Чему-то в жизни обучались? Были же какие-то вещи? Чему-то точно обучались. Йоги. Ну вот, йоги. Да. Ну даже там, не знаю, да, по-любому водить машину или там, не знаю, как там что-то там сделать. Кто-то там музыку изучает, кто-то там изучает математику, кто-то изучает историю. То есть нам для этого нужно найти учителя. Либо найти книгу, но книга, она тоже не берется ниоткуда. Ее написать должен человек опытный. И поэтому искренний ученик, он пытается понять, духовный учитель, пытается понять нюансы какие-то своего дела. Например, йога. В йоге же там есть разные вещи, которые важны. Там дыхание, правильная поза, порядок, как там что расслабить, что напрячь, время, сколько там в какой-то позе находиться. Ну и для продвинутых йогов там уже дальше идут медитация, как это совершается, дхарана, дхьяна, самадхи, как человек, он погружает свое сознание вглубь себя, и он отстраняет свои чувства от материальных наслаждений, от объектов чувств, и он концентрируется на параматме. И, то есть йога — это тоже наука. Если ее изучить правильно, тогда можно идти к ней, практиковать правильно. Иначе тогда это будет... мы можем, не понимая, знаете, как человек, он занимается спортом, и он не знает, как питаться правильно, он не знает, например, нужно ли ему столько упражнений делать, или столько он, например, много сегодня делает, а потом у него мышцы не растут, он в страсти. Йога есть соединение с Богом. Да. Так что теория соединения с этим, да. Нет, что теория серьезная. Ну да, Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны — это наука. И чтобы ее практиковать, нужно понимать процесс. Потому что есть религия, есть философия. И религия без философии — это сентименты. Поэтому нам нужно углублять это понимание. Хорошо. И, в общем, Вьясадева, он спрашивал Нараду Муни, и Нарада рассказывал эту всю историю о своей жизни, что он делал после того, как мудрецы ему дали наставления, как он отправился после того, как его мать оставила тело, путешествовать, и как он потом стал медитировать на параматму, занимался йогой. И он увидел Кришну, потом Кришна исчез, и вот сейчас в этих стихах Кришна Нараде дает наставление, что он говорит, почему он исчез, говорит, что тебе нужно делать. И Господь говорит Нараде про разум, что в сегодняшних стихах он говорит, что разум, занятый преданным служением, никогда не может быть разрушен. По моей милости память твоя сохранится даже во время сотворения и разрушения Вселенной. Колокольчики джай. Разум не может быть разрушен. Если говорить про разум, так. Например, в Бхагavad-гите говорится, что 4 типа благочестивых людей приходят ко мне. Что кто-то помнит, какие 4 типа людей приходят к Кришне? Да. Так. Которые страдают, те, которые хотят богатств, разбогатеть, Да. те, которые любопытнее, которые ищут абсолютную истину. Ну да. И самый разумный из них считается, Абсолютно. да, те, кто ищет абсолютную истину. Кстати, вот те, Которые ищут абсолютную истину. да, 2 последних, одни приходят и остаются, М. потому что они находят то, что им. А другие, вот, когда страдания заканчиваются и Они могут уйти. они уже уходят. Да. Ну, если они получат милость чисто преданного, они могут остаться и стать уже любознательными. Либо стать... но они могут и уйти, да. Любознательные тоже могут и прийти, утолить свое любопытство и потом уйти. Да. Но это, да. А те, кто ищет абсолютную истину, это хорошая платформа, но это все равно все это еще не чистые преданные, но благодаря общению с чистыми преданными они могут избавиться от всех материальных желаний,
от гьяны и таким образом стать чистыми преданными. Что-то мне такое написали там. То есть, простите, это что-то пишут по поводу лекции вроде бы. Also to quiet in the background, microphone, even if you don't. Я не знаю, сейчас слышно или лучше. Мы там ничего в настройках здесь что не меняли, мы как обычно все остается. Рибол. Вот. Нет, он недалеко, он сейчас очень близко стоит. Ну, сейчас слышно нормально? Ну, куда ближе? Так, что ли, говорить? No, good. Окей. Ну, сейчас там просто была кнопка нажата. Именно здесь децибел. Сейчас должно быть громче. Так, таким образом, спасибо, что слушаете, преданные. Вот. И по поводу разума. Мы сегодня на русском говорим. Что 4 типа людей приходят к Кришне, и говорится, что что сейчас в наше время, например, у нас есть интернет, и образование достаточно развито, и много людей, они могут быть очень разумными с материальной точки зрения, они могут быть, знаете, эрудированными, они очень знают, даже часто они могут быть более благостные, чем преданные в плане организации своей жизни, заботе о здоровье, умение зарабатывать деньги. И это как бы взаимодействие с этим окружающим миром. Потому что преданные, они... есть разные преданные, конечно. Есть тоже преданные, которые это все используют, понимая, что такое истинное отречение, понимая, что такое юктавайрагья. Они могут использовать это как часть преданного служения, чтобы взаимодействовать с этим миром, знаете, что со своим отношением к своему здоровью и так далее. Они используют это для Кришны. Но есть такая тоже вещь, что преданные, они благодаря практике, они развивают отречение к этому миру естественным образом. Им уже не интересны все эти вещи. И иногда это идет в такую экстремальную вещь, когда люди преданно пренебрегают своим здоровьем или там какими-то вещами, которые могут бы помочь преданному служению. Там они могут отрекаться от Фейсбука, от социальных сетей. Хотя это может быть использовано для преданного служения. Но это не критично, можно и без этого. Вот. И настоящий разум духовный, он отличается тем, что он связан с пониманием того, что мы душа, и то, что благо для души, которое мы можем получить. Вот. Я сейчас хочу текст вспомнить сегодняшний. Он говорит, сегодня перевод стиха: «Разум, занятый преданным служением мне, никогда не может быть разрушен. По моей милости память твоя сохранится даже во время сотворения и разрушения Вселенной». Это тоже необычная ситуация, потому что обычно мы память теряем после смерти, но Нарада Муни, он ее не потерял. Нарада Муни, он благодаря благословению Кришны, будучи великим преданным, он смог сохранить свою память, которая является частью разума, и она перешла с ним в следующую жизнь. Да, Бхарата Махарадж тоже. Да, вот такие великие преданные, с ними по-другому работают законы Вселенной. Вот, и в комментарии Прабхупады говорит, что преданное служение личности Бога никогда не проходит даром. Поскольку личность Бога вечна, то и разум, занятый служением Ему, и любое действие, связанное с Ним, также вечны. Таким образом, мы видим, что в Бхагavad-гите тоже говорятся эти стихи, наверное, в 8 главе, про то, что
тот, кто практикует преданное служение, он в следующей жизни его продолжит. И человек, он, накопивший благочестие, он родится в семье браманов или людей, у которых есть достаток, и он сможет больше времени уделять на духовное развитие, чем, знаете, просто на телесные потребности. Вот Тома живет себе, ему не надо работать. Там сходил, там в храме послужил, сходил в баню, куда-то еще поехал, в Норвегию. И, похоже, в прошлой жизни тоже йогой занимался. И сейчас Кришна дает возможность, что это... Ну, потому что люди бывают, не знаете, у них там есть проблемы со здоровьем, проблемы с семьей, проблемы с деньгами, какие-то долги. Прабхупада про это объясняет тоже, что наш этот мир может на нас, эта карма, давить и забирать наше время. В итоге человек он настолько сосредотачивается на этих внешних вещах, ну, разных проблемах, и у него меньше времени остается на духовную практику. Поэтому, в принципе, да, это для нас благословение, то, что занимаясь преданным служением сейчас, мы можем рассчитывать, что дальше мы сможем продолжить его. Но при этом нужно помнить тоже, что есть всегда опасность немножко отойти, и если преданное служение оно скверняется материальными желаниями, тогда можно отправить куда-нибудь в рай или или куда-то еще, в Сатья-югу залететь еще, где там йогой заниматься долго. А можно, находясь сейчас в Кали-юге, воспользоваться милостью Господа Чайтаньи, который, как там этот стих, из Чайтанья Чаритамриты, по-моему, 4 стих, с 1 главы. Ну там, где говорит, что Господь Чайтанья, Он настолько милостив, и Он принес нам высшую цель. Помните этот стих? Анартха чарим чарат карунья аватара самарпатиям унаджвала расам свабхакти шриям харир пурата сундара дютти кадамба сандипита сада хридая кандаре спурачувах сачи нандана. Ну, обычно его, если цитируют, то цитируют либо первую строчку Анарпита чарим чарат каруна аватара и вторую, наверное. То есть там говорится, что да проникнет Верховный Господь, Божественный Сын Шримати Шачи Деви в самую глубину вашего сердца, сияя, как расплавленное золото. Он по своей беспричинной милости нишел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего не давало ни одно из воплощений Господа, высочайшую, лучезарную расу преданного служения, расу супружеской любви. То есть мы, как Гауди Вайшнавы, последователи Господа Чайтаньи, мы имеем эту особую милость, которую мы можем достичь благодаря милости всех последователей Парампары Господа Чайтаньи, в частности Шрилы Прабхупады, в особенности Шрилы Прабхупады. И говорится, что Рагануга Бхакти, она заключается в том, чтобы следовать по стопам Рагатмики, по стопам того, кто находится в близких отношениях с Кришной. И, в принципе, Рагануга Бхакти, она исходит из Вайдхи Бхакти, когда мы следуем правилам, человек очищается, и на уровне Ништхи, когда он становится свободным от лаи, викшепы, знаете, от сна, невежества, лени, от материальных желаний, у него пробуждается эта рага, и в нашем случае по милости Шрилы Прабхупады, потому что для нас Шрила Прабхупада является этим спутником Господа. И когда мы идем за Ним, следуем за Ним, то мы можем рассчитывать, что мы достигнем этой высочайшей лучезарной расы преданного служения. И Шрила Прабхупада нам дал процесс, Он дал нам это общество преданных, дал процесс проповеди, который принес Господь Чайтанья. И как там говорится про разум, самое разумное, как начало
Krishna Varnam Visha Krishnam Sangapam Gasa Parshadam Ягьяй Санкиртана Прияях Яджанти Хисумедасах. Что в этот век Кали, что Кришна, ну, то есть самые разумные, они совершают Санкиртана Ягью. И Томас сказал, he like Russian. He likes Russian, то есть to learn Russian. You can learn Russian. Actually, now is technology gradually developing, and maybe soon, it's probably already available, but it's things that somebody can speak, and you can put earphone, and you can get a direct, yeah. I don't know, maybe it already exists, but maybe now it's like you have to pay for this. No, this Rishabh in Vilnius, he has this program. So that's Lithuanian classes with just switch on program. Immediately translate. Because I know that in the Yandex browser there is option from YouTube, if you watch any video in English or mostly in English, you can get the direct translation to Russian. And I didn't see opposite anywhere, but to Russian, the Russian people, they made this browser when you just can watch YouTube and you can get direct translation. It maybe takes some little time when it starts, but then you can just, it's direct, you just listen some lecture and get in Russian translation. In this way, if somebody is speaking enough clearly, you can get translation without any help of anyone. Yeah, technology developing. Вы будете ему приводить, да? Тогда I can speak English. Okay, thank you very much. So, yes, this special rasa came to us by mercy of Srila Prabhupada. And I just want to say one more thing about intelligence from this verse. That, for example, we can give an example of the computer. And now we have this, how you call this, services, cloud storage. If you have like some Google Docs or Google Storage, Google Disk or Yandex Disk, or websites also nowadays option. You don't need to have some server to rent. You can just connect to some cloud, some like another server. You can get some space from this, and you can storage your data there, either website or some information in this cloud. And in this way, even if our computer will be broken, my laptop it will be broken, because I'm connected to the Google Disk, then I can, in any other case, just put my password from my phone, from another laptop, and again get all this data. And this analogy is about that this cloud is like a Krishna. When we connected to Krishna, when even this body can be broken, brain, memory or whatever, because of devotional service of connection to Krishna, it can remain. It can be saved. Yes, and like in this verse we see that Narada got the special blessings of Krishna. He can remember his life, like everything what he understood in the next life. Many times we just don't need this to remember, because when it's not devotional service, it can be even maybe not easy to live with all from previous lives. Even some people even like to forget what they did in this life, and they're ready to pay some money for this, but it's not possible for now. But yes, this is a benediction of devotional service. We can continue our practice. And about the special blessing of Lord Chaitanya, because Narada Muni Krishna gave to Narada Muni instruction about chanting holy names and glorifying God. Whenever you go, you should do this, Krishna said. And then Narada started his life. After this instruction of Krishna, he just was always meditating on Krishna by chanting his names, glorifying him. And in this way, he just passed away
very fast. I mean, fast in a way that his death came like a, how you call it, thunderbolt, and he went to another life. Yes, our life should be also according to the instruction of Krishna and these lessons from Narada Muni, because Vyasadeva, he wanted to know what his spiritual master Narada Muni did, how he achieved perfection. Because sincere disciple, he always thinking about asking what should he do, how to practice properly to achieve perfection. He studied life of his spiritual master or other saints. Like Srila Prabhupada, we say Acharya. Acharya means he who teach by his example. And in this way, так, извиняюсь, что-то мне опять прислали. Manta says, I'm already removed my understanding bells. Now it should work properly. I don't know. Do you hear me well or not now? Usually we speak in this same, like now, same distance. Just some purport about microphone. Yes, I little bit lost my thought. What I spoke lately about Vyasadeva. He was a disciple of Narada Muni, and he wanted to know how to practice. And Srila Prabhupada, our Acharya, and he shows example by his life and by his teachings. And in this way, he gave to us such a blessings that we can make a spiritual progress by learning his life and by applying this knowledge in our life. As more we can follow him, as more we achieve perfection. And here is something I want to little bit read from about the preaching. It's nice verses from Chaitanya Charitamrita, Madhya 26. Just I have to find where to start. Yeah. Nachatas mam manusheshu kashit me priya krittamah bhavitnacha me tasmat anyah priya taro bhuvi. But that's actually this quote from Gita. And Srila Prabhupada says, the greatest service one can render to the Lord is to try to infuse devotional service into the heart of the conditioned soul, so that the conditioned soul may be released from conditioned life. Srila Bhaktivinoda Thakur has said that the Vaishnava is recognized by his preaching work. That is, by convincing the conditioned souls about his eternal position, which is explained here as Nija Dharma. It is the living entity's eternal position to serve the Lord. Therefore, to help one get release from material bondage is to awaken one to the dormant understanding that he is eternal servant of Krishna. This will be further explained by the Lord himself to Sanatana Goswami. Yes, this is like a desire of Srila Prabhupada. And when we want to follow him and achieve perfection of life, this Unadvala Jvala Rasa, what Chaitanya Mahaprabhu brought to us, rasa of Madhurya rasa, then we have to follow those who already have this rasa, because they know the mood, they know this mood of Srimati Radharani, and Chaitanya Mahaprabhu who is the best, know this rasa. Nobody knows better than Srimati Radharani about Madhurya rasa. And Chaitanya Mahaprabhu, he was incarnation who came, Krishna himself who came in the mood of Srimati Radharani, because his body became golden like a body of Srimati Radharani, and his mood was preaching mood. And Srila Prabhupada says that greatest service one can render to the Lord, greatest service, is to try to infuse devotional service into the heart of the conditioned soul, so that conditioned soul may be released from conditioned life. Because conditioned souls are suffering because they forgot what they really need,
They're looking for external. Nate vidusvat hagatim hivishnam durasha ya bahirat hamaninach. Anthan haite upaniya manas. Urudamni bandhai. Thank you. Yeah, they don't know about what is the goal of life. And when we're trying to preach to conditioned souls and infuse devotional service into the heart of conditioned soul, this will be greatest service. And one more thing, another quote. It's from Путешествие вглубь себя. I have to try. Thank you. Journey for Self-Discovery book, and it is said there, as we have already discussed, a person in Krishna consciousness does not remain idle. He knows that Krishna consciousness is a philosophy required by the people and should be, maybe a little bit strange translation, is a philosophy required by the people and should be distributed. Therefore, the members of our Krishna consciousness society do not sit in the temple, they go out on Sankirtana to preach and distribute this supreme knowledge to the people. This is the mission of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada explained, this is the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Of course, Chaitanya Mahaprabhu brought to us also example of when he was in Jagannath Puri and was absorbed in bhajan, but before, he did a lot of preaching. And then, when his consciousness obviously... Mahaprabhu, yes. He was teaching 6 years and was in bhajan 18 years. Yeah. But it was obviously his mood. Even when he was preaching, his consciousness was so high, he could convince so many people, this chant kadi. Yeah, he was qualified to explain Shastra, because from the beginning of his life, how old was he when he opened his school? 11 years old, maybe even less. 11? As I remember, it was something 8 or maybe 11. Yeah. But yeah, 11 years old. It's like Edgar. He now 11, and he opened his school when he was teaching knowledge about Krishna, some grammar was. Yeah. He was very intelligent, and through knowledge, he understood different things, and by meeting his spiritual master, he understood the essence of all the knowledge. Harinama eva kevalam kalau nastyeva gatiranyatha. And then, by his preaching, he was so much absorbed, he had such a faith in this, he was so much absorbed in this, they was chanting together in Shiva Sangam, holy names constantly, day and night, and then they went out. And this preaching was so powerful, yes. And but the mood Chaitanya Prabhu brought to us, and Srila Prabhupada encouraged all of us to be engaged in this, because this will purify us, give to us realization, and give to us the mercy. Because by following acharyas, according to their mood, we can get these blessings. We can sarva dharma parityaja. We can become free from all the sinful reactions and different ignorance. Because bhakti have, like we know, the bhakti pure devotional service have this klesha gni shubhada klesha gni. I repeat many times, but it's like important thing that is purify us from ignorance, from sinful reactions, what is already fructified, and what is like a seed. And in this way, our service, pure devotional service, and preaching purify us from ignorance. And by become purified from ignorance, we can understand better Shastra, we can understand better how to apply this and how to explain to others. We can become free from doubts. So, and the continuation of this quote I didn't finish.
Therefore, the members of our Krishna consciousness society do not sit in the temple. They go out on Sankirtan to preach and distribute this supreme knowledge to the people. This is the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his disciples. Other yogis, being satisfied with their own spiritual advancement, it's for Thomas. No, I just this words for you. Other yogis, being satisfied with their own spiritual advancement, practice yoga in seclusion. Satisfied with their own spiritual advancement. For them, the purpose of yoga practice does not go beyond their own self-interest. A devotee of the Lord, however, is not only concerned with his own spiritual advancement. Ну, конечно, Томас служит в храме, и это служение, на самом деле, находясь в движении Шрилы Прабхупады, I just speak a little bit in Russian, находясь в движении Шрилы Прабхупады, сложно оставаться этим йогом, который находится в уединении, потому что вся движение Шрилы Прабхупады направлена на проповедь. Когда мы в храме убираем, когда мы раздаем прасад, когда мы делаем гирлянды, это все помогает людям, которые приходят в храм, получить благо от божеств, получить благо от прасада, от общения с преданными, от Шримад Бхагаватам и киртанов. Поэтому на самом-то деле это как бы... Ну, частично у нас у всех может быть осквернение йогой, вот этими материальными, что вот мы в уединении хотим практиковать. И все равно иногда полезно выйти там к людям, что-то там рассказать им про Кришну раз в неделю хотя бы. Другая йога, там можешь поднимать атман, ты брахман, потом служишь, меня через это Кришна. Это. Значит, до этого всегда даже через насилие требовал заниматься йогой. Это слишком. Я не знал, это значит, что так нельзя. Да. Окей. Хотел ему помочь, знаешь. Да-да-да, но теперь ты уже знаешь, что так нельзя. Ну-ка, делай йогу. Помочь тоже служба, понимаешь, что нет. Ну да. Я что, знаешь, внутри все, там все Окей, и да, то есть this verse they say, I will finish soon, say that about intelligence. Так, все закрываем. Yeah, we can be sure that by performing devotional service, it will remain with us in next life, and our intelligence, we can save our intelligence. Because sometimes devotees can be also afraid, oh, if I just surrender to Krishna and so on, maybe I will lack something, maybe I will, especially when I will be old or something, maybe I will not be able to remember Krishna. But actually if you practice, because health can give to us different obstacles. Sometimes, it creates some disturbances. I know even devotees who was very sick with a cancer, and they was passing away in very painful way. And but still, we have to try to surrender to Krishna nicely. Practice spiritual devotional service, follow Srila Prabhupada, support his mission in any possible way, and then we can be assured that Srila Prabhupada will take care of us, and Krishna will organize that our death can be like in Narada case. If you will be like pure devotees like Narada, then it will be like in Narada case. It came very fast, and he was glorifying God, and then just death came, and he went to another body. It was not something super painful or he was totally Krishna conscious, and he just changed his body by understanding that he is nothing with this body. He is not this body. And maybe
I just for the end I will play one video from Indra Prabhu about this pure devotion. He explained one nice moment. It's like mostly it's out, like not necessary to see, just to listen. Prema or prema bhakti is like the fire dormant in the wood. The example is given that the fire is already there, dormant in the wood, but it takes association with another fire to bring out that fire. Therefore, Shravanadi Shudachiti Purāṇa. It is awakened by hearing purity. Shravanadi, first hearing from the lips of a pure devotee. Shravanadi Shudachiti. Shravanadi means hearing and then chanting, remembering, etc. Koroye Udoya. It is awakened. But you can hardly expect to ignite the fire of prema bhakti if you continue to pour the water of material sense gratification and mundane conceptions, material conceptions about the proper progress of the Sankirtan movement on the wood of the heart. If we don't dry out the wood by fasting from material pursuits, then you can hardly expect the wood of the heart to manifest the natural fire of love of Krishna, which is dormant in every living entity. Nitya Siddha Krishna Prema. Sadhya Kavaluri. Comes from nowhere else. Comes from your heart. Your love is your affair with Krishna. Your consciousness. Your attraction, your feelings toward Krishna. Ayana Prabhu ki jai. Actually, nectar of instruction is said about how to control your senses and mind in this first verse. Yes, Vachivekam, it said the method to control the mind is to engage it in devotional service and senses also. There are different examples. By engaging senses in devotional service, we can naturally become free from material attachment. And this is a way how to do as much seva as we can for Krishna. And then we will become purified. An example is like Prabhupada gives often about the rod. When we put rod in the fire, metal, and then it becomes hot. And same when we engage our body and senses in the fire of devotional service, we become spiritualized. And in this way our nature will be different. Material desires will not influence us so much because our nature will be spiritual. We will get satisfaction from spiritual activities. Okay, I would like to finish here, and please, if you have some comments or questions, ask, and online also, if you have any questions, please ask or add something. Yes, Prabhu. In theory, it sounds nice. But practically, it seems like a lot of devotees try their best to surrender. And they do it for some years. But then we can see there are many preachers, book distributors, leaders, and they don't after some time. It's not that it's only going up. For some, there's a enthusiasm that comes in the beginning, because a lot of that enthusiasm is generated by adopting a new culture, something different, everything is new. And a kind of satisfaction by knowing that I'm turning away from my previous sinful life
and I'm embracing a pure path, and I'm very grateful for that, and I want to give my full energy and heart, and I want to dedicate my whole self to this. And so that goes some distance. And you were quoting Madhurya Kadambini, so that's utsaha mayi. That takes you some distance, but then gradually we see that a lot of people lose that enthusiasm. They distance themselves a little bit from the temple. It's not that they didn't believe it. They had faith that if I do as much as possible for Krishna, I will be protected, I will be advanced, everything will be fine. But after some time they distance. And it's many cases like that. In very few cases where someone just goes on preaching enthusiastically decade after decade until the end. Maybe less than 1%. So that's what it looks. I don't know the statistic, but we can say it's very small percentage. And so it looks to me like, yes, preaching is the emphasis, but the form of the preaching may change as the person, because people go through stages of life, so as their kind of experience matures, their life changes a little bit, then it looks like their preaching can take a different form, or it might also be acceptable that they like Ayendra Prabhu, you quoted him at the end. So he's an example. So for some years in New York, he was doing public sankirtan, book distribution, and so on. But then, after moving to Vrindavan, he continued intense devotional service, but it wasn't in the public anymore. And then that went on for years, until with the help of other devotees, his kirtans became popularized and spread. And of course, he was living in Vrindavan, so devotees come from around the world. At that time, it wasn't tourists, it was just devotees coming in Ramanreti. So, the point is that I think it's okay to accept also that people go through stages of life, and that preaching is not always necessarily going to take the form of going out in the public. Comment. You can respond. Yes, thank you. I would say, I just wanted to find a verse about, at the beginning you said why many devotees practice, but they're not always maybe enthusiastic till, in serious in their service for a very long time. Because for some time you can practice, after you can go away. And it's just one verse, Prabhupada say about this in many places, that when you grow your bhakti lata, there is also different weeds will come, and you need the help of Shastra and spiritual master to be able to recognize them and work with them. And also in Chaitanya Charitamrita, for example, it says that those who not like devotees, if they don't eat enough spiritual scriptures, don't read, then they become weak and they lose their enthusiasm and faith. And sometimes we do something external. But in ISKCON also many devotees, of course they may be the preachers, they all of the mood of the Chaitanya Mahaprabhu fully, and they just want to spread the Krishna consciousness, and automatically they only think about how to spread, how to inspire others, how to share this knowledge. But in the different temples I was traveling, and I saw devotees for practice long time, and they worship deities, they maintain temple, and maybe just simple people, but I believe they're doing advancement by engaging their lives in Krishna consciousness, because many of them follow sadhana,
Sadhana is so powerful thing. If you follow sadhana 10, 20, 30 years, Mangalarati, Guru Puja, lectures, association with devotees, different services, and different also events was going on in the temple through years, for sure you will get a lot of advancement. And we can see that these people gradually become really experienced, and they know how to deal with each other, how to serve, how to preach to people who comes to temples. Of course, there is also space to improve something, but I just saying that everywhere, when I was looking in Italy, in Switzerland, here, Finland, different countries, everywhere you can find such people who practice sadhana and doing advancement. Like in this verse today, it said that your advancement will go further. Bahunam janmanamante. Because in one way, Prabhupada said, you can achieve perfection in this life. But also there is some verses from Šrimad Bhagavatam where Prabhupada say it's impossible to, something like impossible to achieve perfection in one life. Usually it requires many lives. And I believe that if we surrender fully, like Prabhupada brought to us this method of preaching and full sadhana in association with devotees, we will achieve perfection in this life. It's not necessary you have to become, super mega, international preacher. You can become just a devotee who live in a temple, follow morning program, maybe evening program if there is, and you're doing different services during a day, and especially preaching services, and you're developing in this sincerely according to instructions of parampara, then I believe you should achieve perfection in this life, because it's said that this process, 9 stages, you will go through them, but you have to be also conscious about all these weeds and obstacles and carefully remove them. Because many times it happens that by different reasons we become contaminated by jnana, by karma, by material desires, and some, especially preachers, because who preach, they can have some other motives, like some prestige. Yeah, especially prestige is subtle enjoyment, like desire to be God in this world can be manifested in preachers, that you want to give to people something, but you not remain a servant, you just want to get the benefits for you. Like Indra, he wanted worship of others, but Krishna said to his friends, you shouldn't worship Indra, you should only worship me. And actually, a real preacher, he brings everyone to Krishna, not to himself. But it can be a contamination. And then, yes, then they need some time, or I don't know, to become purified from material desires. About Indra Prabhu, I believe that he's changed his focus from preaching in New York to the Vrindavan, but I believe it was still in the mood of preaching. And more, he was inspired by this deep spiritual practice, by worshipping deities and chanting a lot of holy names. He somehow, at that moment, was Indra. He understood about, he got different realizations for sure about Sankirtan Yagya by doing this in New York. And he just wanted to go to the holy place, Vrindavan. And actually, maybe that days in the Vrindavan was less people. Because now, if you do Kirtan in a Krishna Balaram Mandir, even I think it can be better than you just do in the street. Because so many people come. When I was last time there, in January, there is always, especially in the evening, after 4 o'clock when temple is open, especially in the evening, like 6 to 7 and to 8, there's so many people, much more than in the street. But in the street, it's usually it's different people, because some other people, they just come by car, by rickshaws from other cities, and they don't spend much time in the street. And some intelligent people and sober people. And preaching now, I just saw that even you don't need to do Harinam outside, it's also nice. But by doing Kirtan inside Krishna Balaram, so many people get a lot of benefits by seeing such a beautiful deities and by listening holy names. And Indra also, of course, many times he was not so many people, but during some special months, especially Kartik time, or mostly every evening, still in Vrindavan that time was
quite enough people, and it was also preaching. But also, he was doing this like example to other devotees about importance of Sankirtana Yagya, because we can see that so many people was inspired to do Sankirtana Yagya and still inspired in their cities in the West. It was so powerful that he just came to Vrindavan, and so many people around the world, he got this inspiration to do harinams or kirtans in their temples. So I think it's preaching. Of course, at the same time, he was chanting every day, a lot of rounds, and worshiping deities, was fully, in this uninterrupted mood of devotional service. Yeah, already time, but yeah. There are 3 stages of Brahmanas. Vipra. There are 3 stages of brahmanas. There are 3 categories of brahmanai. Those who do yagyas, these are lowest stage. Then second stage is those who worship with deities. And the highest stage of brahmanas are those who preach. So Prabhupada told actually he valued all devotees, but Немножко микрофон чуть дальше. He valued all devotees, but when he was getting the scores of preaching or book distribution, Prabhupada was most pleased. And he told, if you want to please me, then distribute books. And actually, like we see, there are many stages of devotees. There are Kanishta-adhikaris, those who worship only the deities, also Madhyama-adhikaris who like to preach, and also Uttama-adhikaris, those who already stop preaching but already worship only the Lord in renunciation. So actually, Lord Chaitanya's mission is to preach, and we are following this mission. But when we are in Uttamadhikari level, like it is said, when Guru already his disciples become mature, he can renounce preaching and he just sit in solitary place and do bhajan and meditate on Krishna, on devotional service. But actually, when we are in beginning stage or in medium stage, we should follow strictly Lord Chaitanya's mission and Srila Prabhupada's instructions. And when we become Uttamadhikaris, I think we can do many things just to please the Lord. But for now, we have just to follow our acharyas and Lord Chaitanya's mission. Like I asked this Prabhu. Many people do that, and then they go away. They don't become mature. Like they dedicate themselves to going for book distribution 10 hours a day for many years, and then they stop practicing Krishna. So where was the advancement? But it means we were just doing automatically. We did not put all their heart in that. How can you say you didn't put your heart in it? I dedicated 10 hours a day. The person will say, 10 hours a day for so many years. And you're telling me I didn't put my heart in it? There is also good examples of book distributors who achieved a very good consciousness through this service. Like Navina Prabhu. That song is a great leader, recognized by Mahaprabhu. He didn't distribute anything. Distribute prasad. Yeah, because it was the point. It was the extreme in the previous days that people was going for books. I spoke with different devotees. For example, in Finland. In Finland, they have teams of the devotees who went out for a whole week by car to different cities. And I spoke to one Mataji. She was disputing at that time, Varagya Mataji. She was disputing at the time many books, like hundreds every day. Like she was very good in book distribution. And she said that time was the problem, that focus was so much into external things, but they didn't have much education, much proper association. And because of this, people, they just was doing this, but they was very, immature. New people came and they was inspired by this mood. It's very nice, actually. They still got a lot of benefit.
But because they didn't get the message of what is the goal of all of this, what should we develop, and how to properly go through it, then they went out but still they did support to the mission. It's, some people can be even sometimes like, what you can do. Some people, they come and just, but there was also missing. The devotees at the time, they missed, there was so much like in this fanatical mood just to go out and just go give to everyone, but they didn't listen maybe to instruction of Srila Prabhupada. You have to boil the milk. You have to also come together and understand Shastra and absorb yourself in Krishna consciousness. And then you have to still continue to preach, but you have to, Prabhupada told, if you do every day 1-2 hours of reading, then you can do a whole day of service. Like if you have a nice Šrimad Bhagavatam class and evening Bhagavad-gita, it can be even enough. But otherwise you can just read yourself and then you can go for service. But actually, when we grow old, our bodies become sick and we cannot maybe maintain such high standards when we were young. Like when I was young, for me it was very easy to go out and distribute 20 books a day or 30 books. It was just like this. I was 20 years old, so it was. And later, now I'm 53, for example. For me it's very difficult to go out for all day. Our mind and our body, everything just, gets tired quickly. So I'm very happy that I can go out for 2 or 3 hours every day, like do mission and satisfy my guru. And I'm very happy that I can distribute 1 book a day. Like my guru says, you should just go out and preach every day at least 10 people. And I will be satisfied, my guru, Dievo Asmeniui. So when I preach 10 people every day, I also feel satisfied because I follow my guru's order. I don't think that I will be able to distribute like I was 20, because I don't have so much health, I don't have so much energy anymore, because we are growing old, So that's why we should accept whatever, and I also have other goals, like I'm studying, I have other things to do, but I just try to maintain my preaching level and satisfy my guru and add other things to it, like my guru says you should sing, you should dance. I do other services, but we should not forget that preaching is the goal, and we should every day try to preach, because preaching helps not other people but us also, because it makes our heart soft when we preach. Like if I don't go one day preaching, don't go out, my heart becomes hard. But when I go out preaching, I immediately feel that my heart opens and becomes softer. So it helps us, not only other people, but we are progressing. We are becoming compassionate. So it doesn't mean if you distribute 1 book or 100 books a day, we are not doing for results. Like before, I was every week we were giving results, and I was thinking, okay, another devotee is 1 book faster than me, so I go out at night and I distribute books so that I could win the first place, for example. Now we don't give any scores, anything. Nobody knows what you are doing, but Krishna knows. Guru and Krishna knows, and if you go out every day, and Lord Chaitanya knows, and you feel Lord Chaitanya's mercy blessings, and you feel Guru's blessings, you just go out. You don't think about results, you don't think about prestige, nothing. You just think about your Guru and Lord Chaitanya. And then everything will be revealed. Because like in beginning, I think my enthusiasm was just false, I think.
because I was thinking about results, and of course, like Shanta Maharaj, he was the biggest inspiration I was doing for him. Of course, I got inspiration from him. I wanted to please him and my guru, but it was not big realization, I think. It was just enthusiasm. But now I realize why I am doing. Nobody sees, but I'm still doing. And I think this is bigger realization when nobody sees, but you know what you are doing. Yeah, and when I go out, I see people very morose. I smile to them, I approach, I preach, their faces immediately change. We start smiling. And I like this very much, because when I see that people change, I just want to go and change people. Nice. Good realization. Yeah, yeah. Thank you very much for everyone. Shrimad Bhagavatam ki jai. Bhagavad ki jai. Pure devotional service and preaching program. The Lord's Dharma Prabhu ki jai. Rajan is also Deep preaching. Yeah, my Guru Maharaj, Bhajan for preaching ki jai. Gopal Krishna Maharaj told me, Competitional jais ki jai. Gopal Krishna Maharaj told me to sing every day 2 hours. Really? Yeah, That's a great instruction. yeah, Why don't we should do kirtan in the evenings here. yeah. Today, Thursday or Wednesday, we'll be Kirtan in Vedic Center. You want to go? Tonight's Wednesday. Every Wednesday. It's possible. I might have a meeting with Srimad. I'm not sure. Meeting, Yeah. But what time is the kirtan? 6? 6 o'clock. I'm not sure yet. I'll think about it. Every Wednesday, we have Right. Vedic Center. Вам не удалось, потому что ваши, свои тарелки совали, сейчас одни тарелки. Oh, you sing the
commentary.